dia me function and Mommy will feel the Lord in shroud. Share the message for me. Dia me function and dia me function and dia me function and dia my answer, that be a mayina yo. Why mamia and come in the Bamano. You want the army function and amo. You want the army function and amo. You want the army function and amo. It is your mayor said that be a mayina yo. Share the message. Batone hojom kaya nedia ana jitan so ya nedio mi wadia mi function anamu. Share the message for every corner bia. Invite our friends. Ye begin komo kakra, worshiping God in the beauty of holiness. Somo nyankopon ewa wa ho ofa eye kronkron Mwadia me fanshe wanamu. Mwadia me fanshe wanamu. Mwadia me fanshe wanamu. Idia me yani se dabia me yiwayo. Onyankopon shirawo. Yada radi Yesu Kristo ase awone don ne bamba ode aboyen ebra yeti ase atatramada bodwemi eye Yesu Kristo adom tina ama yeti ase wo kana efficiency na o se emfiri nyuma mu na onipa ode ahoahoa wo ho na mom eye onyankopon adom achede ti sa ade achew na se wuti wani na se tatramada bodwe moja edu mafusane a orofo onye wa ho oden enye wonyansa enye wonim de emfiri wonwuma mu na ode ahoahoa wo ho amen aya urade adom ti na mame ne umienu yeti ase se enye Kristo bambo anka wo wo he anadwo agoda ye no de watamfo etu wo susa wiema tumfo plane se nka wo bewu awo bere kwa nka wo nsore wo na yemu na so urade ne bambo ne tumi dooso nti wabɔ me no umienu ho ba hwe so ma de pa akye na e wo se de ayeye ne na ase e ma ne din. Amen. Trust on the side, the chair away. If you said me yet your small minute adjuma. I been a baby, I am a cancer, be said. O Christo need biara, who are Juma, according to Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Ya Jumana Christo de Mayano, or si go ye. Amen. Or si young Kobe as your friend and Uncle Cassan Pano, and dear Christo for dear Christo de Science, and I said. Yaba ko wiase nyina akodi ni ho adanse akire de amanaman nyina entino ebra yenya nwe yeti ase de e wo se ye awrade adwuma kopem se papa no abeto ne nsa de afre amen ye bedin komo kakra me pa chaw ba bia wo bia no prepare your heart na yesu nyame asem
So also a friend of Banana share message, you know. Share the message with others and God will bless you. Amen. Yamon Paya na share additional say. Oh, kron when yan kan udin. Ebre musu ya obre na wasiesie amaye. Ya be share odin mo papa. Wasa na mama tia se ba bia ba no ana ba san be share odin mu no. Na wa wrade won kokro tumi wo ho. Awrade odin mu na ya hia. Bra ba kasa kire yen. Oh, kron. Ba kasa for me mu e. Makra nyina hu sa ampa awrade wo na wafre me. Mama no mu nsem nya akra bia de. Fama no mu nsan so na gya akra bia nkwa. Sase wasa na mama tia se ma wasa so sinsan a obatwe akra hwe woni monyam. Awrade abra me be ma wasa so asensan. Fama no asan so na twe akra ma wo ho. Ankura bia akoma hye wo nsa. Siesie yen. Ma yen tia se ne hunumu. Bubu yakoma na ma wo nsam e be na awrade asane ntimintena yemu. Boa yen na wo nsam e be no emfa nkwa gye mra yen kra. Si otamfo nyuma nyina no kwan. Si otamfo chichire. Se na gina to nyina fem ewo Yesu Kristo de mu. Amen. Onyankopon hyira na onye okese. Kristo Yesu asomdwe ensan kan obiem. Nyame ba ebremu ye bedi Kristo hon komo kakra. Etimasire bebre se wode wo bra ba chame se de be ya wobetimi atia asani bi na de abo bra na nam so na am wanya nkwa. And additionally ebesua no botaye and I said the title for today's message is worshiping God in the beauty of holiness. Worshiping God in the beauty of holiness. Amen. Yakaso Kristo ni bi hu ofa na ne train ntia. Se hu se onyankopon you say Bible yakase we hu ofe. Tio enya physical hu ofe. Amen. Namom eyedien eye kronkron. Enti nimpa bia obo kronkron bia na ne ho tie no. Amen. Sadi pano oye on the beauty in the presence of God. Amen. Tina machira we say worshiping God in the beauty, amen, of holiness. Fa Bible ni enim komo kakra. Masre bebre se ba bia otimi nka bia no. Share the message. Tieni ye. Your first quotation ye gina so ye 2 Corinthians chapter 7 verse 1. This is our first quotation ye gina so na Awurade ya adumane de ya kana sa to so. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. O say afei say ye wo sa abɔhye yi nti adɔfo no moma ye hohoro ye ho mfiri honam ni honhom mu fi nyina ho na ye wie ye na hote onyankopɔn suro mu adɔfo no say ye wo sa abɔhye yi nti moma ye hohoro ye ho emfiri honam mu ene honhom mu fi nyina ho. Amen. Na ye wie peye ewa ahotie ewa onyankopɔn den esuro. Amen. Bɔhyɛ ben na yewo. Bɔhyɛ ben ana Bible kan wa sɛ wo ha. Amen. John chapter 14 verse 1 to 3. Yesu Kristo ka asɛm bi wo ho se munye minni na munye onyankopɔn ni na tena bra pi ewa magya fie. Sankante sa kamen kan kyerɛ mo sɛ me kɔ na makɔsiesie ba bi pa ma mo na me kɔ na me kɔsiesie wi a mɛsen ba biem na ma ba fa no ba bia me wo no ɛhɔ ana mo so mo yɛdɛn mo bɛba ana mo bɛtena. Amen. Ana Paul kyerɛ to wɔ sɛ saa na tie dia ɛnyɛ sɛ yɛ wɔ saa abɔhyɛ no nti. Amen. Mo ma yɛn hohoro yɛn ho. Amen. Emfiri honam mu ane honhom mu efi nyinaa ho. Hallelujah. Honam mu deɛn ane honhom mu fi nyinaa ho. Ne awie pɛyɛ awa ahotie wɔ Nyankopɔn deɛn esurom. Menua yɛka honam mu fi a bi ne deɛ he. Honam mu fi bi ne dwamamɔ. Amen. Honam mu fi bi ne kronobɔ. Amen. Honam mu fi ne sɛ ɔba bɛhyɛ trouser ɛyɛ honam mu fi tie ne ye. Honam mu fi amen o. Ɛne ne sɛ obi bebie na no adome ne nua honam mu fi bi no. Honam mu fi ne be ɛne sɛ wodi wa no be kan nsɛm a ɛnsɛm fata. Amen. This is a physical darkness. Niama ɛyɛ physical ɛyɛ fi ɛyɛ awɔ honam mu. Anibire ɛyɛ honam mu fi. Amen. Ɛnsanom ɛyɛ honam mu fi. Amen. Nitan kunsum ɛne mpapa mu. All this thing no ɛyɛ honam mu fi. Enti ɔse ɛnyɛ sɛ yɛ wɔ saa bɔhyɛ yi no. Mo yɛ hohoro yɛn ho. Emfiri honam mu fi ɛne honhom mu nyinaa. Ne yɛnwie pɛyɛ
ewo ahotie mu onyankopon den esrom. It is better for every Christian. It is better for everybody to walk in the fear of God. Amen. Listen to me very carefully. It is better for everyone. It is better for me and you to walk in the fear of God. It is better for us to separate ourselves from every filthy things. Amen. Already I shall embody at all. Monye onyankopon ni na monye misuni na tena bra pio maja fie sankante sankaman kan kira mo se me kwana ko siesie ba bipa ma no ko siesie wi a ma ba be fa mo na me de mo akọ tie Bible say wona wo ho ntie enye onyankopon ahenie it Matthew chapter 5 verse 8 no enhira ne wona wo makoma mote na won na beden obehunu onyankopon. Amen. Enhira ne ho mo hiafo na omo na osoro ahenie den eye wo mo dia won se no se aka no ti se ye suma wurade dia. Amen. E wo se yetimi ye hu firi ade bia entene ade e fa se bone honhom mu ne honam mu. Amen o tie ni ye honhom mu so obi yaka e woni mu a obi tanu ye woni mu a e ye fin amfa wo nkonkwa giem. Amen pa enti e wo se yetimi worship onyankopon yetimi sum ye nyankopon no de e wo kronkron ye ene no kurem. Enti you can Ephesians chapter 5 verse 8 9 or say na afei die munni sumu na mo han mu. Amen. I say akane no na mo sumu ba say die munni sumu na mo han mu e wo den e wo nyankopon mu. Hallelujah. Enti chosa no say afei ye nante se han ema efisa han abada di papa ye no kora enetenene. The ka holiness ya aye kronkron obi a oye kronkron bia no oyi ne ho firi ewiase fi ane wiase kekan ho. And say the quotation kan no 2 Corinthians chapter 7 verse 1 no o na adofo no enam say ye wo sa aboshe yinti. Hallelujah. Mama ya hohoro ye ho na yenyi ye ho firi honam ne de ane ewiase de afi mu honam ne honhom fi nyina ne awie. Amen. Ne awie ye na hotie wo Yakobon de asurom. Hallelujah. Daddy no one mention. God bless you. Once na sense kan no. Ensan say ye wo sa aboshe no nti. If you say nipa biara de ho ntie. Nipa biara boni ti ne mu no. Sa nipa no osoro ahini e onya mu kwan. Se wo ye nipa na se oni obi wo obi ho adwen boni wo dirima. There's no way say wo benya osoro ahini mu ahyane. Ti sa aboshe na ta ho no. Yesu Kristo ahya ye mbo e de ato ho no. Amen. Se wo kwa aba abefa yen. Na so me ehunu se enhira ne woni pa na koma mote ono na obehunu awurade. Enti Corinthians o se sense wo sa aboshe no nti afi no mama ya hohoro ye hu emfiri honam ane honhom fi nyina ho ne ye wie ye mpaye e wo Nyankopon surom eno ene be ma ye nya Nyankopon ahenie obi preachi ano nche se wanya ahenie no obi to nyuma nche se wanya ahenie no obi ye mpaebofo wonya ahenie no obi kwa asori. Amen. Obi bia na Paul adidin eno no nche se waye den waye Onyankopon de ahenie. Hallelujah. Na mo ye ka de onya obenya Onyankopon ahenie a de wo suro Onyankopon na wonante in the fear of God. Amen. Wo suro bone. The person is eager to do righteous, every righteous thing. What you say? It is say be gidi foi. Say ba say ye suma wurade. Na say ti aso dem na ye nsu nyantafo na ye de ya kasa ye pede a me ka kire o pray say ye nwuma na de ye bukwa. Minia ya kasa obi ho efa. Ya kasa obi ho efa. Enya ho ofa say obi aye make us o. Ahofa eni make us yem. Se kasa holiness ya. Kron bra. Eni se waden watwe wanim. Holiness no. Se kasa holiness ya. Holiness just wa sha atade e efe. Holiness nche se wa dress. Na me kasa obi ya holiness ya. Obi ya dem beauty na ne ho fe no a. That is ni pa obi ya otwe ne ho firi den bone nyina de eho. Amen. Nipa wa ya krokro no saa na ne sudie ne banje etia. Woni pa wa ya kronkron e wanyame mu no. Saa nipa no yi ne ho firi ewiase fi ne wiase kekan ho. Saa wo hwe na brabo mu a o ye perfect. Oni obi ho adwen bone. Amen. Onye jealous. Ahoye a eninimu. Amen o. Chano nso. Anamamba ne ewo mu. Sudi ba be na ekura yen.
Amen. Yana ye Awurade akidifo. Se na esihwe Awurade sua no. Anamon ba ne yetu. Menua. Osoro ahini no aban yo. E wo se nipa bia yetimi yiye ho firi wiase fi ane wiase nkekan ho. Ade bia enye aye susu sa ade wadi e emfa ye nkonkwaje mu no. E wo se yetimi yiye ho firi ho. Amen. Said ya baya say you and no and as a bani boma minum ye kra anyo yiraba bebre wa so adamu bebre wa Christianity ma me omonka Awurade ma ho me ka kire wo if say niema enten nko on filthy things on clean things nko na ye amen I was see etimi ya ho eti 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 no osina ye ni di onyankopon pe ene se mo ahote munyim ho de emfiri adwamamom Osi ade ba ko pe na Yesu Kristo hwehwe firi minum ye no ho ane se ye ba tie ho kronkron yam ni ye di no kwade ama no ni ye yi ho firi bone biara mu ni abọ kronkron bra ni nante in the fear of God and when they yakopon pe but ye ntimi nya sa de we some people call themselves a Christians. We are in the churches, do whatever you want, we are walking in our own path. Mama babia Bible say onipa bia kwan etre wona neso na se wie no eyowuo onipa na se bia na kwan den antine wo den wonyankopon e wona niso na so na wie ne den eyowuo me bia brante anopai awie ade amesere wo ne se mome nante kronkron ye e wo ya ho ofa e ye kronkron no. We have to worship God in the beauty of our holiness. Amen. Mome na Romans chapter 6 verse 22. Yan hwa asembia Paul de to wamaye. Romans 6:22. If you are join me, please try to share the message for me. Share the message, invite others. Romans chapter 6 verses number 22. Ti Awurade asem. O si, na afe wayi mu afiri bone mu. Na mo so Onyankopon yi. Mo aba ede ko ahotie mu. Ana wie ye ne da nkwa. O si na afe wayi mu afiri die bone mu. Na abira mo so Onyankopon no. Amen. Mo wo aba. Amen. Ede ko nkwagiem. Eti nipa biara onyame afrew. Nipa biara Yesu moja so so. Nipa biara nyame de nsa ka wo no. Wo se nipa no. Your life can never be the same. I was our life it will transform it. What you say? Say yes to Kristo de nsa ka. Say on kronkron e ka wa me ka kire wo. Say yes moja so a. I was our life it will transform it. What you say? In Romans chapter 6 no verse 22 no. O say na afei wayi mo afiri bone mu na mo som Onyankopon yi mo wo aba a ede ko ahotie mu a na wie ye ne den enne den da enkwa ebra Onyankopon yi minum ye ne afiri die bone mu no ebra ye minum ye som Awurade no o se afei no ye wo aba eye ahotie won so se ka no ye wo den ye wo seed bi a e wo se sa onipa no wotimi so a eye ahotie kronkron aba amen na sa aba no edene kodien da empom amen etu kan Galatians chapter 5 verse 22 no a na wa kire sa aba we so obi ba Kristo mu a se Kristo wo no a Yesu mo ja so a aba we na se wo sha ate den wo so bebre ti aso dan mu na nka minim se ka so obi yo Kristo ni ansa na nka wo be ka ton so na nka wo pese wo kire me se because hon kronkron ene de ton so ba sa hon kronkron tu mu a na se wo betime ka ton so me bo a wo ti aso dan mu e ka ton so na nka wo kire me se ton so na wo ka no na se oh what the Spirit of God na so abuntwa na wo so me nia wo tie me papa abusuanfo mama ye na ada e ho na ye nyuma na ediko bo atan ache Onyankopon amen Awurade se e sanse wa yi ye afiri boni mu no na ye somo no Onyankopon no o se afei ye wo aba bi wo ho a e ya ahote na sa ahote no amen o de konkwaje mu eti e ye holiness amen I was saying the papi atimi ya kronkron amen o e fi se nyame no a wafre ye no o ya kronkron Yesu Kristo bone antene mu na fe ba ne sen ana menum yesi ehwe na sua no e ba ne sen na menum yesi edi na chi na so bone edi so menia anya no kreda o
anya na krada eni chosa no ba bia tie ne ye Mary Magdalene maami wei Bible say no yo dwamanfo ba na ote boni mu but the day I share Kristo na Kristo didn't say kan no Bible say wan koye boni biem na ba ne say na me no me ne say share Christ honhom kronkron atie mu Yesu Kristo didn't say kan na so still na na boni akekere ye ntimi ne ye ho ye mi say am say ti ye ka no e wo mu sa aya no kure mama ya ntie ho firi boni nyina ho me nua dwane boni walk in the fear of God nanti onyankopon suro na wanyankwa ama wokra na de ye bia no ye yema ye ho amen wo fa nyame se na wutie no de bo bra ababoa wo na bema wokra anyankwa e wo onyankopon mu amen ya to aso First Peter chapter 1 na sire bebre se mama ya ni na ho ye na de ye bia ancha na Yesu apie every day bia ye bo ase ne ho dawuro one day the trumpet will sound aban bobom me mia ugina ben say how preparation are you ahobo aban na waya amen enti ye ba tena boni mu anko pesa aban bobom enti ye ba say ochina ye betu na asha na ama mra aka achi First Peter chapter 1 verses number 15-16 tie onyame anum asem o se Osina mmom ti se de ofra mo no ya kronkron no mo nso monya kronkron abrabo nyina mu osina mmom ti se nipa na ofra wo no ti se Kristo ofra me no bi na o ya kronkron no ameno amiano Bible say onyame na ofra ye no ba ye no o ya kronkron o yo pure boni aninimu ti sa na tie dia se nyame we na ofra ye dia Osi ya nya kronkron ewa abrabo nyina mu menia mesra bebre tie momeya mfa boni nso nya mehwe wate momeya ntena boni mu ne yankase ye di awrade achi amen na so biti boni mu a maame wontimi meka Kristo buhia ho eti many people in a church many people in Christianity now o ma bra boni wo mane ye ne de se ni boni so de ye hu ni se asimasi we aka Kristo ho bara abrabo bia wo boni nkire se o ka awrade ma ho osi anuanom te se de nyame na ofra ye mba na oye kronkron no mumma ye so ye de ye nya kronkron saa e wa abrabo nyina mu menua mumma ye mo bra papa ye nya nkwanja ma ye kra siesie ho bo mod na yi wo firi bone nyina ho omia because aye ye kra nkwanja ho adwuma o ade ba kwa mesere onipa bia wotie menie sa wa ye crowd mame say wo adwum no wa wiata so pe heaven akwade a mame try say de tie biara obaya kronkron amawurade enya sa heaven no unyam kwan o sa boni to mu ahinde no unyam kwan try na twani free boni mu try na ye kronkron eti Romans chapter 12 verse 1 no o se momfa mo nipa bia nsu kronkron yem ti sa afode a etiase ene mo nyam sompa adwin wo ma aso mo nyankopon tiasefo na ni menua dwane boni wate menua ye ho free boni nyina ho fa ho ma Yesu na enche amen many wiase achi anhwe wo nua bia wayi no ho anhwe wiase ne fe anhwe niema ekoso amen fa waadwe no akoma nyina ma wurade na ntia wurade akwan so na ye pe wonanim na obenya nkwa ama wo kra efise enche owu da ho mani podan bia de yakwa ye ben maame one day wo bejam amfa ho na ho de awo amfa ho ni beat ekura wo amfa ho ni position okura maame put position aside and worshiping God in the beauty of your holiness, and you will get salvation for your soul. Amen. Angel. Ha no apense anetio. Ye di awrade wo few. Jojo no. Amen. Awrade na Moses ka anam no was kansam ya mbantie. Enti awrade kansam se sa na enema ya ba ya penso no. Awrade ma ya na ba say no wa penso den. Amre no. Menua anamamba na wutu ahoba ba na waye menua sai na wosisu awrade fa suba ba na wom sesei abraba ba na wom eti wosum nyame ye menua so bi ka twa sa nyame ya onni wadamo on down na mo pe ye na ma wo efi se wan tnia nso nyame ye wan tnia ntwe won firi bone nyina ho a odofo obatena asore mu obetwa tight
obato correction oba for there ye ba ji usika di menia enso so ba bela to agu Yesu Kristo pia abaka to se film so ko wa wo ya ade a entene ayami ya bebre sa asofo di usika ayami ya bebre se wutua tight eto corrections akese ebo afode akese amen ati asodam ya konjene na so awrade nimo efise wonyuma ne de wo ya nyina achi no ontene ma awrade mesram bebre moma ya na hoye na enche na Yesu apie amen abusiafo mesram wo Yesu Kristo demo ampepenso adru no etwasa ankura biara yade ye homa awrade na enche na Yesu apie amen ositi sade wo fra mo baaye na ono ya kronkron no onyanafo mama ya so ya ntora na nya kronkron saa ade abakọ ma hunie sama ne papa okunu ne oyere ete hono ma na se akura ba muntamu a se ye kofri papa no emoja na ye firi akura ne moja papa no ne akura ne moja nyina de eye pe eno na di adanse ye kire se eni pasimasi ni banie amen ti se papa na ofra wo no nyame na ofra wo no se ye Kristo na wo odi a ane Kristo ye kronkron enti eta se meni wo mienu aye se Kristo awo ye no aye se ye Onyankopon ba no e wo se yetimi bo Kristo abrabo e wo se Kristo moja no a ene ne honhom no Kristo sunu ni ba no ebi wura yen amen ameno mama ye na wo ye na anche kura Yesu bepie 2 Timothy chapter 1 2 Timothy chapter 1 verse 9 yan hwa asembi wo 2 Timothy chapter 1 verse 9 sorry 2 Timothy chapter 1 verse 9 na yan hwe asembi a Timothy ana futu sembi ode to ho ma yen amen 2 Timothy chapter 1 verse 9 yan hwe futu sembi a Timothy ode to ho ma yen amen o se ono na waje yen na ode fra kronkron afra yen enya yen nyuma nti na mo nitirimu agina ane na adom a ode adon yen Kristo Yesu mu no fritetete on so sika no o se ono na waje yen na ode fra kronkron sa wadi wetie ni ye o se eye Yesu Kristo ana age menum ye no ono na wato nsa afra yen na ode fra kronkron ne den efra yen amen enti se nyame fra obi a amen o enti ansa na nyame fra obi no na nipa le ode bonyani na otusumu enti se nyame fra wa ofra do ba han mu so ofra wa ofra wo firi boni mu na fe ode wakode kronkron mu enti Ephesians chapter 5 verse 8 no o se akane no na nka mu yesum ba sense yi de mo baba ye de ehan ewa uradi mu enu nti mo nante se han ma efisa han abada bi papa ye tenene ene no kurem menia we should not try to deceive ourselves obi ntimi nka nkyra me se Kristo awome me ye Kristo dia na so me ye bone anya na kureda tie dia Onyankopon awo no nya bone aya sa na tie achinjegie bia ne ho dia Yesu Kristo awo no bone eninimu bone ntimi nini so adetia efisa John chapter 1 verse 12 no dodo na waje no wana waje ni dini die no omomo tumi se ka so bi wotumi a God has given us a power and authority to overcome every power of darkness. And the 1 John chapter 4 verse 4. Timi mankuma mo firi Onyankopon mu anu ti mo di wiase so nkunim fi se de timu mu no so chende wo wiase amen. And the already who say de tie mu so chende wo wiase no ana be ka kire Romans chapter 12 verse 21. Fa papa di bone so na mo ema bone mo ni wo so de ntia na me ka say fa papa mo na di bone so ohunu say hunhun na odi adom no hunhun na odi aduamu no ne hu aden obetunya di bone so amen. Mayami sa say enti ayano kurotro do se ampa hon kokotie mu enti ayano kurotro do se ampa nyame awoye enti ayano kurotro do se ampa asuma ya sum Nyankopon no enti edi adanse Romans chapter 8 verse 16 ase ya honhom ana ne honhom di adanse se yen ye Yakopon ma me ayano kure mimi aba ayano kure anya na kure because abrabana ye wo mu no esuni ba na ekura ye no ankyira ya ni ye ni adanse ya abrabon kasa kure pie fi no baba edi adanse se ampa ye nsa kyira
Minya. Amra na ho modasani o. Amra na ho modasani. Job si obi wa ho de pintim pa na so owu. Aya wo se wo ho de. Aya wo se tibi ko tibi ba one day you will die. Minya kai se asase hye wo no. Awurade atwa hye ato ho manipa bia wa asase so. Asa wuduru sa hye no wo ntra wo bewu. Se wuduru ho no na emfa ho no wa baba wo ye. Emfa ho nyina wa nyini. Emfa ho position kura wo. Emfa ho ni edine ni monyama wo asase so ma me you will die. Momeni na wo ye. Amen. Momeni hwe hu ye pa afise. Awase yetimi di suo ne ahopopo. Eye ye nankasa ekra nkwaje ho adwuma wie. Fise mpempe so aduru no. Yesu Kristo betimi aba nane wo kira. Na so oba na sa onsiesie ho. Oba na sa wo mo ho a ahobo bisa se na wo begina. Ade ba ade na obeye. Amen. Me hunu yanka ebi ni atemwom. Amen pa nyame nhirawo. Daddy no wa nyame nhirawo bebre. Tieni ye. Awurade de fra kronkron na afra yen. Nyame fra wa ofra do ba holiness ni. Kronkron yem. Amen. Oyi wo free boni mu na afa no odo be si kronkron bia. Amen. Oyi wo free captivity afa no enkoaye ni mu no na afa do wa ba adihidie me de etena bia. Amen. Opaja wo free mfuturo ma na odo wasi ma pom ma de agwa so. Amen. Chano nso. Tisi nyame afra wo dia na se wo si wo su nyame dia enya su nyame e wo kronkron ye ene nokurem. Amen. Philippians chapter 2 verse 14. Philippians 2:14. Pomodia na twere message ni to ho. Quotation baba bia twere to wono munsa de baya. Se wonya bere kura ntesi obetimi asua na later. Philippians chapter 2 verses number 14. O se munkwati huhuhu ene achinjegie enye ade nyina. Munkwati huhuhu ene achinjegie na monya ade nyina. Amen. So ba yo Kristonia, achinjegie fato nchen. Fato nchen. And that's how Bible mu a sa na wo hwe Christianity memeka sa the whole entire Christianity no and no emu achemi no achinjegie nko a we say Bible na se kyerese we so say Bible na se kyerese menua momia na wo ye o e wo say yetimi tena se Kronkron is the best teacher. Holy Spirit is the best teacher. If you don't understand even everything in the Bible, go on your knees, pray to God, and the Lord will give you understanding. But what you say, obisi say, say the Bible neka, say the Bible natural no, to the Bible ho, suya, bompaye, bisa wanyankopon, no banyanti ase wom. Achinjegie nya, we say to say, we me fa to nchen, o se kwati sa anya mani nyina fam. So we Kristonia, obi a wo je achinjegie bia no, achinjegie se no, so we obi a wo achinjegie fo a, osoro ahinde mu nyam kwan. Because chinjegie emfata o Kristoni. Me je achinje emfata. Momede na wo ye. There was some kind of things here. Si etimi de ehun wurama, osoro ahinde de nyam kwan. E wo si etimi reject nyam binum etu free de yakwan mum. Ebi se obaye o Kristoni a, so obaye Yesu Kristo de ne moja so. Amen. Menua, ye wo nyam bi ye ho a, won ti se wo sa wo du hu wuram. En san fataw. Amen. Me sraba bia busuafo. Momede na wate. Momede so nyam ye. Na enche na Yesu apie. Amen. Chano nso. Philippians chapter 2 verse 5. Amen. Philippians 2:5 no. On say yan so nyame den e wo kronkron yemu. Philippians 2:5. Amen. O se momma Yesu Kristo na dwen na ho mu no ebi ntra mu bi. Yemma Yesu Kristo adwen no a wo le mu no ebi ntra yemu. Yesu adwen ne san. O se hwe minima adwen kura me dwen wo mo ho. Enye boni adwen o. Na mo nsame ma mo anidaso ani awieye papa. Menua adwen be na wo wutiri fa wo nua ho. Susuye na wo susuo. Wo pa tenken. Wo nwinu nua ho adwen pada. Enso preach koba kura Bible yi. Wo to hwe wasoda mu apo mpaye. Wo lead worship. Enso so wo bad thinking, bad mind for your friend, for your sister, for your brother. Menua enya sa na tie o. Se obo yo Kristoni a. Amen. Ma adwen papa ntra mo se dwena adwen pa na adwen pa de ahwe wo so. Kristo adwen nyina se
me ne wo mienu ye benya nkwa what you say aye Yesu Kristo adwene o entino se ye ma Yesu Kristo adwene wo ne mu no ebi ntina ye mu efi se Kristo ba ye no na mpapa mu ni nafa Kristo nya yi mu Kristo na woni ni nwi atam wona adwe mu Kristo ni adwe mbone tia obi o da bida empo adebonyafo I think Ezekiel chapter 33 no 33 come I think verse 10 down no can say me wo o say ampara samitia say odebonye ni wo mpo nya me fe na mo de me pe odebonye no say oba sacha na adwen enti awrade and bad mind yo etia obi Yesu adwen nyina ne motive de ndi ofiri suru be wu ye nya say ye benya nkwa na adwen nyina no nanso obi yo Kristo di pa e ka ne nko a na nka ne nye na wu asai kura obi yo jidi di pa na o ye Kristo ntima sa na tie ya tentan ye ho ya dwendwira dwom boni etia ye nua minia ansam fata o adwen ben na wo wutirim ade ma wo nua enya wo nua mutirim po menya ntirim kada hwe ye no anya wo de wo nua ho menase po Okan Zechariah chapter 8 verse 17. O se anwena adwem bone wo wakoma mu ntia wo nua. Na nwena adwem bone o e wo wakoma mu entia wo nua. Amen. Ne enyam na se po. Enkanta hunu na ade we na ye metan. Ti bebre hu ye already nyunu. Abra adwem bone ba wotirim se wo dwa adwem bone tia wo nua preko afa no. Wo se nipa no. Na wo ho ba ye already tan. Sa adwem bone ba wotirim a mimia afa no ama wudi awu. Obi a de bi odwena adwem bone bia no ye wudini. Cain and Abel. Omo ba afoje ni wie no. Amino. Abel afoje so nyame ani. Eti amake de enya ne nwan de adwem bone woni tirim. Ti nyame huni no kwantense Cain. Ade adwene ba usoi. Eti ensanse sanka wo ye ni ye ka woni monte. Cain na kai huni se bone bi de abona be buto pona no. Wa chi kwa na hwe Cain bo modena di ne so menua. Enwena dwembone ntia wo nua da. Obi mpɛ wasɛm, obi kasa tia wo. Obi nka asɛmpa mfa wo ho. Enwena dwembone ntia no, we kan Proverbs chapter 24 verse 20 na o se enkasa sade wo ye me no, saa na meye no. Moma Yesu adwenta ye mu bi. Yesu adwene se wo nua fonwa odi beche. Yesu Kristo adwen nyina no no. Se wo nua fonwa odi beche. Amen. We can Romans chapter 12 now. I think Romans chapter 12 verses 9 down or can sembi. Or say ye ni asufo nsu. Na wana wo sere nso so no ye ni omo nsere. Amen. Dwena dwempa ma wo nua. Ma dwempa de entena wotirim. Dwena dwempa na dwempa de enhwe wo so. Amen. Man dwena dwempa ni ntia wo nua da. Se wo be ye ogidi ni na se sa dwene wo bi sa dwempa ni wo wotirim a. Me nua unso nyame ani da. There's no way so soro henie ubenya mu akọ agi wo na wo mo de wo mamakoma mu tie no ma dwene mu ye fan. Amen. Nyam kopon onhira wo na onya wo kase. Amen. Ya to aso momene na ho na enche na Yesu apie ade ayeye bia no. 1 Samuel chapter 2 verse 2. 1 Samuel chapter 2 verses number 2. Na yahwe asama Samuel afutu sama odema yen. Amen. So obi so di awradi akidi a so obi so osum nyame dia. 1 Samuel chapter 2 verses number 2. Amen. O say na obiara nya kronkron sa awrade. Amen. Na obiara inni na chi. Na obotan bi ni ho se ye nyankopon. O say obi biara odi awrade achi no. Obi biara o se wo som nyankopon no. Onya kronkron pepepe se do nyankopon de etina. Aya na ubisa. Na obi aka otene ni asase so. Kronkron ni ho. O kan fra John chapter 3 verse 7. O se mankuma momo obi ana adam. Na de oya ade a etene no. Otene pepepe se de onyankopon so de etene. Minia wa braba wo bon so hwem na wotene a you know. Se wontena you know. Me bisa o ebra wo ti wa wo ye oba nti obi na nka nche so ye oba. No.
On any question be catch us all but you know it. If you are brabono, say wo boni mo, oh papa mo, mama, papa, you know it. It is someone say, or see ya kron to say urade. Amen. Ya kron say, or see obiara nya kron say then urade ya kron no. Na obiara den eni urade achi. So obedi onyame achi a, di na chi wo kron ya ade no kurem. Menia emfa tro. Tiani ye mu bebre ya trofo. Ya nka no kure. Amen. Ye mu bebre ya trofo. Ya ni no kure emma urade. How that ye? Ye ba kire woni pa so ne say ampa ya Kristofo. Ya kire ma obia hu say ampa ya soma urade. Amen. Ye preach ye kodi bone wo soma ase. How that ye? Ye kwa asore ba amen o. Ebe di bone. Ye di bone wo kokwa mu sie. Onipa bia na wo kire bi hu say ampa o soma urade. Na so woni ye no abrabo emfata. Na wo mfa urade kwan so no wo ye otrofo. Amen. Edina James chapter 3 verse 14 say, Abraham so twe and the time money e wo makoma mu no. Monhwe mo huye na mo ani atro de antia no kra ne da. The many people no, they lie to the truth. When we did not create tia on any na den kwa Yesu Kristo, adentia if you say o kire me say ampa, honhom kronkro tinemu na wo di bone. Eti o kire me say honhom na tinemu no e na di bone no. Eti o cartons e preach ye bibia be all right what them. Na sister Bob gaman na wa kire say ampa. Because Bible say honhom a ewo obi mu no, sa honhom na de nipa ye na koa. Honhom edi obi so no, sa honhom na de ne ye adwuma. Eti o me ye hunu say o cartons. Wame ya wuse wo preachi, wame ya wuse wo bibia bi. Amen. Ya kira wo kira sa hon kronkron de atu mu na nso so no hwa adwaman, hwa abufuo, kwankwansa, menteme ho ase kunsu ne papa mu, ensanom ni tan ne de ensekuro, ani brebre, ahoya. Amen. Efia de ye ne kwankwansa, ajiwa aboso. Ana wo kira sa wo Nyankopon ba. Menia. Wo dada ho. Ayami ya pisa wo dada ho. I am yappy. Only puppy abra or bono. And one I would quite them more. It is Sunamia what mimia. Sumaradi Yesu Christo ye. Dinamia or Kronkuyan or Krem. Te home. You won't free a summon you my home. Nabo Kronkrombra, and my red and one young quan, and one. Amen. Daniel, someone like Casano. Amen. Odi for Samuel. Obiaya kronkron emawrade. Tell me see worshiping God in the beauty of your holiness. Ewo kronkron wa ho fa eye kronkron. Eti wo ho afa tie. Ane no kronkron no. Eti me ka kira we say, ye wo bi wo say me ho afa. Maame se woti wani achi. Tie, ane no maama ye kronkron. Se wo ye makeups. Anchira kronkron, anchira say wo ho afa. Amen. Se ma share trouser. Na ma ye mitri me di mi ato mitri mi so na ma to nko bleach. Amen o ma yi mitimatiti aboya gum. Amen. Tie ma twi miti tie eno no nkire se wo ho afa. Tie ye ka so obi ho afa wa Kristo ma ni pa ne ho afa wa Christianity ene ne di wo twi ne ho firi body nyina na obo kronkron bra onante kronkron yam. The person walk in the fear of God. Ona ka se o ye very beauty ne ho afa very handsome. Amen. But nipa nim honhom ma hote mo me ne na ho. Amen. Psalm 119 verse 9. Psalm 119 verse 9. Yenhwe asem bi a ohin David papa we so ade to ho e ma me ni wo mienu. Psalm 119 verses number 9. Osi adie na abrantie de bete ne kwan ho. Ane se obahwe ne ho so. Sadia nsam sie. Tie, o se na adie ba de pa na abrantie ade ba te ne ho e wona kwan nyina ho. Adie ba de pa na baba wa abrantie obi a wodi awrade achi no o Kristo ni wodi ba te wa kwan ho e ma mo ya kronkron. Amen. O se enne se meni wo mienu ye be di asam so ne ye se de asam de asie. Ebi se 2 Timothy chapter 3 verse 16 no. O se atweredi e we nyina firi onyame ho me na baaye. Na asam no ayema nkyerɛkyerɛ asam no ayema atenetene asam no ayema kokɔbɔ atrene ane trene mu de ayen se nyame asentu mu a asam no yɛ director ebe director ebe tenetene
Amen. Nti wase asane ye nkranta de anifa mu. Se nyame asem betran mu a asane ye nkranta ebe do boni biara eyi wo hu wura nyafem. Amen. Na fe no e ma woye free. Woye free. Amen. Etidie ba ade na me nia me no mienu se betim dia tia abrabo ho. Ye betim dia tia kwan nyina ho. Etina David se awrade wasam ye me na se kane a enne me kwan so de han. Enti ba bia na David nam bia no nyame asam. Minia David adwene nyina the word of God. Ne nantie, ne nkomodidie, ne bibiam, everything that David would do, he do it according to the will of God. Minia won swear. Minia adie baade ena won so wode to akwan ho. Adie baade ena abayam wode why perfect when nyame anim. Aya nyame asem o. Osiye ma nyame asem entra ye mu bebre. Ma nyame asem entra mu mo. Ye nipa opa disua nya sama me wontimi nya perfect da. Efisɛ nyame asem no wo sua na sɛ wo no kra no ma no kra no atwatwaje no kra no e ma obɛyɛ odehye. Amen. Mesere bebre wate. Mama ye ne yedi ana ho na enche na Yesu apie. Hebrews chapter 12 verse 14. Yan hwa asem bi wo ho. Hebrews chapter 12 verses number 14. Amen. Ose munini pa nyina ntam asomdwie ane ahote a obi kwati a ori hunu awurade no achi. Munini pa nyina ntam de asomdwie ne ahote. Saa de nso obi kwati a onyankopon ohunu ne da asomdwie. And every proper Christian biano, a Christopher Christianity, ye create peace. If you say your master need dinner to your friends say assumbie ehene. And so be your Christiania. So obi kuranta monya wo and say we create peace intino. Wo duru hono mu no a maame bibia ekofom. Bibia edadin. Osi ye ni pantam asumdwie ene ahotie ye ni sade nachi na sanye ma we na se obi kwati a ori hu ye na Awurade Yesu Kristo da minia mesra wate bare wo de bare de ba koma hu se na Kristo fo ye ba no ye takra wo jam ye mo ye pia nyagu obi ni obi o ento obi yo Kristo ni pa obekọ obi fie obi ni ne yira ware omo nya problem bia ma sister ya o se o yo Kristo ni e oduru ho no na no ada okọ abuhene mu no ene papa no ne yire no omuntama basa cause waya no ho anama kokone okotie firi wa na ode aba ha na ode haso de ekọ waya sa manne adamfo mu ate waya sa manne aware na agu waya sa manne onwia ne omia nka waya takra wo jam on e piaja gum minia amfata o Kristo nso be sa ade ne da onwia moma ne na hoye o moyene na hoye o na de ye bia ne kobu ho atan ye kobu ho akonta chiro nyankopon yo moma ye ni nipa enyenye nante antam asomdwie minia bone be na obi dia yewo jawma nenka amen ane wodian nyina de entrance asomdwiem kan Galatians 6:10 no munye nipa nyina ye ne titirompo ane gide fiefo na so ye nen sha peace ya kan na nka menim se Christianity mu de peace wo ho pa asomdwie e wo ho odo e wo ho enka bom kro ye ne ba akoye ene ntiase nka menim se Christianity de ka ye ma na so sadie wa asomdwie we eni hoda ene wura nso ne bebremu a watimi wakame waye mi sei aya so de mu ma se twem timi bisa mo se Awurade adan onya nka omura so dem a weti ha so for preach ya obi abaji so amen so for nyame nhira ho praise the Lord no so hallelujah nyina yo enso ne nya ya aka one nya ntam asomdwie no mo ntam nyo me nya adan obi a wasam etie ne nua me nya enya sa na Awurade kire ye no ye nsua Awurade sa
Kristo nte saada. Jena wura di Yesu Kristo enya saa na wote abusuafo mama ye na hoye mama ye hwe akwan ye adan yeti nso da mu ne ye ntamunyo adan yeti aso da mu na ye ne emiam ntam de anwo abusuafo ya nhua wura de saa o se mama ye ne nipa nyina ntam de asomdue nya ahote na saa de woni so bi kwati a ohun ye na wura de Yesu Kristo da memia de obia ne jaman nka fache. Amen. And any penny and trans assumption for be a fonts watch channel. Amen. Amos chapter 5. Amos chapter 5, verse 14 to 15. Amos 5, verse 14 to number 15. Amen. Amos chapter 5, verses number 14 to 15. Ose mon hwehwe papa na enye bone na monya nkwa na awurade asafo nyankopon ne mo atena sede mo aka no ose yen hwehwe papa o amen na mo enye bone afei no yen ye yen hwehwe ade a etene nkwa na enu ne benya nkwa na yen nyankopon de ene yen atena sede no nyankopon de aka no ose meri nyamoda mere mpamo na me ka mo hoda de kosi wiase de awieye memia odibonye ni Kristo ne wontie o odibonye ni Kristo nka ho na mo wo bia wo ye oteneneni nipa bia wo yi ne ho firi niam entene ho obokronkron bra na wo ye sitie ma awurade na obre ne ho ase no na otie awurade no se no de asane ye adwuma no awurade ne wote nkwa na nyina etin ebo se yan hwehwe papa amen na mo maye hwehwe bone yan hwa ade ay papa nko ane yenye na mo bone de mama ye nchiri nhyira na obi a onipa onnante ne bonyefo akwan so na onyina abonefo agina mu na obeka kiro Psalm 1 verse 2 no nhyira na onipa wotie onyame asem na ode asane sie na kumam odwena asane ho anopa awia ne anajo usane nipa no uyi obi a wo ye den udi mu amen etiminua Yesu Kristo kan Matthew chapter 11 verse 29 Osimon fa me kom nyanto mo so na mo hwe me na mo nsua me efisa me dwo ame bra me ho ase e wa komam na mo benya nhome ama mo kra e ka se papa na hwan papa on ne Christ so ka se ye hwe papa e so pa kiro se hwe Kristo na mo enye bone gi ho Satan amen enti mo ma ye mo ye ho moden na ye hwe Kristo na ye nsua no na Yesu no ye one ye atena kosi awieye amen o kan verse 4:15 no a o se mo ntane bone o se mo ntane bone na mo no papa osina mo ma atempa ntim kuro apono mu ebia awurade asafo nyankopon behunu Yosef nkae no de mobo menua osi ya ntane bone ma bone nye wachiwade hate sin and love righteous amen chiri bone na afedien do papa tane bone menua ma bone nye wachiwade so yo Kristo ni pana nyama nkokotu ho a etwase omutimi mo bone de eye wachiwade amen tane bone nyina be bone kura woda na fe no do papa na ye de etene ma woni no apra enso nyame ani na so wu a wanya nkwa e wanyame mu memia ye ka ye ko banyina no eye nkwa je ntia o eye nkwa je ntia se nya nkwa je ntia amen ana de ka hu hia enka bigina nka metia kasa ye de kamada yati ase kamada da ba me hu se me da enye ye efise e wo se de mate no meka na wo so re wonya bite se de be ya wo so we den obetimi enya bia ball bra na wo so minu nya den ya kra anya nkwa e wo nyame mu amen efise o kan first Thessalonians chapter 5 verse 11 no o se ma yenya ye mu nhia mu da ye nhia ma bra bia nkasa nkere ho ye ntu ye hofo na obi ampia no yonko eti wo se yetime boaboa ye ho yetu ye hofo ye kan ye ho anim ne ya cheche ye ho amen se de be ya Kristo ba obahu ye se ampa abusua ba ko a wayiye na awa hote wa ye nante kununkuru ye den etwa awurade nyankopon amen menua mesra wate ene nipa nyina ntanse asomdwem bone bia obi aye obi ya no gya mu to twene e ma wo kon enno bone da ye obi a wotane bone menua ewiase ne mfa enko ba bia o Bible say ewiase e na da kakraka no emu ne ma nyina betwa makọ na mo die onyankopon pe na wotena ona betena se da etimenua fanyame asem
yi onyankopon asem na watena se ache wo se onipa me de owuo ni enkwa si wanim menua ka me se wo se yi papa mo na watena se ache amen na so nipa se da bi da yempe papa no ayawreho Matthew chapter 5 verse 48 ya hwa asem bi wo ho Matthew chapter 5 verses number 48 tieni Matthew 5:48 Matthew chapter 5 verses number 48 ya hwa awrade anu asem bi awrade de to ho ma ye if he said anjena Yesu ayede apie amen Matthew 5:48 o si enti munya pe sede mu agya owosoro no yepe no o si enti munya pe sede mu agya owosoro de oyepe etimenia e wo se wotimi yepepepe o kan Psalm 15 verse 1 down no Psalm 15 verse 1 down David ebi se onyankopon se awurade enti hwan kura no betimi ahye no bepo kronkron so no watena de o kronkron bia ho oka kronkron bia na oka New Jerusalem heaven ho asem na David bi se awurade David bi se am se awurade kronkron bia na eye heaven no obepo kronkron no hwan kura no deserve hwan kura no sefata se otimi tena sa kronkron bia ho emuaya nyamedi ma David nse die odimu na obotan abrabo na owie peye no ono ona osefata die odimu na owie peye no ono na oye obi a osefata se kronkron bia ho otimi tena enu nti Matthew chapter 5 verse 48 nti o se enti monya pe se ka se obi nya pa ne se wie pe ye 100% ewo den ewo tena ni yem amen enti monya pe sede moja wo so den eye pe no menua wantini anya pa wo boa ade ba kwa kan ba na me yem ahye mo ne se so won se wo hwe Pharisee no apandada ne mu no na tetemire mu no so na ya bofuso na ya honam te honhon ne de ombe ya adwuma na okọ te se honhon ne fem so kwa afa na obe koma be kana na so ebi ne transiden e hye mo so e bo konkron bra na awurade kan asem bi e wo ye be se ya papa na etene no antimi amuro Pharisee na atwerefo ne de so a wosoro ahenie ye nyamu kwan da me ka sa asem no a na me yemu ahye me memia e wo se wutimi ye 100% nyasa heaven pa de e be bo cheno nso ye 100 wo ye 30 emwa wo ye sister e be ye woden pa na mo bomodin na ye 100% memia enka se wuntumi ubetumi enka se wuntumi ubetumi efise Bible si onyankopon na mani patimi de so nani de hia se wo ba ma wo kwan na obeka te we se awurade family de wo pe na awurade no obesiesio na be mo awie peye e wo no nyankopon mu amen mama ye jepe wate mama yantu bibia ntumu let's throw everything aside. Let's throw every unclean things aside. Let us throw it away. Mama yantu de anya bia de entumu de enwie pe de anya papa boni bia la tumu bia mama bon modna jamu amen. Leviticus chapter 20 verse 26 na yehwe asembia eda ho ema me ne omienu Leviticus 20 verse 26 Leviticus 20:26 shall tie Awurade anu asem o se na monya kronkron mame efisa me Awurade me ye kronkron na mayimu afri aman mu se mo meya media Leviticus chapter 20 verse 26 o se na monya kronkron mame wo nyame na kasa no o se monya kronkron de emma me Awurade amen efisa me Awurade no me ye kronkron. Be righteous for me. Sanctify yourself for me. Because I am God who is righteous. I am a righteous God. Amen. Be righteous for me. Sanctify yourself for me because I am holy. I am pure. I am perfect. I am holiness. I am holy God. I am pure. I'm fearful and the rightful God. What you say? Ti Awurade se o se monya kronkron de emma me Awurade efise me Awurade na mudi machi no me ya kronkron na me na mayi mu se de mommra me de emaya media me nua me srawo sa kronkron ye no wantini ante wo ho a ebe ya den emma bibibi nya wo den wa abrabom nkase we je me ntumi ma me enka that mentality na wo wudi mu a throw it away
Say it so that it shall be well, and I can do it, and God will help you. Mama Mary, already Oshao. Now on your cousin. If now you are coming, please share the message for me. Amen. On say that assembly sikano. Or say Leviticus 20:26. Monya kron kron mame. If you say menya meme ya kron kron. Hallelujah. When you mean masemo, if you say menya mena ma fra wo say mommra e ma ya media. It say obi biara wo say nyame afra wo no. Untumi nya kron kron a. There is no way so betnya nya media. So when you want free at your antenne ho no more kron bra no one near ready no asade so a menua untimi you can never belong to God untimi meye onyankopon ma de ma ne ye da enti ye wo bebre wa asode dan mu ye wo nipa bebre wo Christianity mu a they are preaching, they are singing, they are doing every kind of things in the churches, but they don't belong to God. But their things, their deeds, the way they live their life is different. They cannot follow the will or the instruction or the commandment which our God has given to us. A commandment. Leviticus 20 verse number 26. Leviticus 20:26. It is a commandment for every follower of Christ. I am pure, I am perfect, I am holy, I am righteous. It be righteous for me. If it's a man na mafra waba, tieni yo, ma you waba se me go ebe media. Oh, I say many are called, but few are chosen. Wa fira bebre, na so ketwa bi na wayi wo mo. Amen. Ma men kan hinta se bi nchiraw. I think Matthew chapter 22 no. Yesu Kristo o se na odi osoro ahenye no etoto. Amen. So ohini bi na oto opono. Na oto opono no. Amen. Oto opono ne ma ne ba. E na afei oto osiesie nene ne nyina wi na osesa na tede opono na mato no. Meto opono no den ama nkrofo bi no purpose. Enti mon komenko a mon kono mon ko fresa nkrofo no na se ma siesie bi na wi omo medidi. Enkwa ne koye no. Won mo ye to opono no mo no. Won mo ama. Tieniye omo ama. Na wunim afi ohireba ne ka say okay won mo me nu aduane mo so mo amade a ene mo ntinsi mo monten so obi a mo hu no bia na mo nche no fa ne mra mo mo obi a no empache o arefo hwan ye ohiafo fo mo mfa obi a mra enti ye so obi a de hu no bia de ne baaye tieni ye o enti o se me na mayi mo se mo ya media enti de se nyame to ne nsa frɛ wa na se wo ye nyankopɔn dia okay matias ye na urade onyamena ne to nsa fresh omomra o ana mbaye omoba ayefuhia na ase na ebra ohene ba ne si from obaye no owura dan ne mu no ohunu se enkrofo na to nsa fresh omo no obi wo momu a ayefata de ne ebi nhia no ohode tie asema enwo pa nie wo mo Kristo to nsa fresh omobaye no afa Kristo wura dan wo no ohwe mu din enkrofo na to nsa fresh omo no ebi wo mu a onhia ayefata de no se Abrante na haso amane na ba ne sai na hefa ko kwan be su ko na faso wura dan mu a won hya ayefrata de bi Bible se hono oturum wantumi ankasa sana tia dia menko a mon cheche ne nsa ne nan na mon koto no ntwira chirichiri sunu mu na hono esu ne ene so twere ewo enti wasi many are called but few are chosen wa free bebre dia na so ketwa bi because ne no so Christianity we are many. A Christian for your dozen, but don't do a ketwa bi netimi de yakopon pe. Ketwa bi and let me follow the commandment. You want to me come tie nyame asem, but ya send the body na emoya ye den. Ye ntumi mfa nya adwuma. Menia nada o. Misra wate. Anche. Wase monya kronkron. E ma me awurade efrise awurade na me awurade modi machi no me ye kronkron. Na mayimus afri amanmu samo maye de mama ye media me fra wo fri obusua fie me fra wo fri nkoasomu me yi wo fri adwamanmu me yi wo fri atoromu me yi wo fri nkonkosamu amen me yi wo fri any captivity mde o ba se braba ye adehye ma me braba sies braba dimini braba be so me o ba ye dia eda yesu wesi na ba dia o de kan se ni pa hwe na sa
My last quotation, in fact, Ephesians 5:3. Ephesians chapter 5, verses number 3. That's my last quotation. I made them out. Now, yeah, the addition about Amen. Ephesians chapter 5, verses number 3. This is my last verse. And that's my last quotation. I made them out. Or say, na adwamamo any efi adie nyina ana anibra de momma wo modin mpo e wo mu se de ese ahotefo o se efi ani adwamamo amen efi adie ani adwamamo ani anibra de se wo bo yo kristoni a e maye modin e mata wo ho amen. Anibre, jealous, is not good for every Christian. It's not good for every true Christ of every child of God. So who you Christian jealous, and you dear lie, and you dear. Shannon, amen. Now, come money and fear dear, and some fatal. Anibre. And some fatal say empo your body ebata wo ho. Omia, be very careful. Mama ya na hoye. Worship God in the beauty of your holiness. So nyame e wo kronkron ye ene no kurem. Worship God in your beauty of your holiness. Be sanctified, be holy, purify yourself for God. For the God that who call you is a righteous God. My sister, my brother. Mesira wa Yesu di mo se te wo ho e ma urade. Ya kronkron ma urade. Na se Kristo pia wonya ne mu de e chefa. Onyankopon wo nhira wo. Onye wo kese. Onye wo mfiri adom nko adom mu e wo Yesu Kristo di mu. Amen. Ya mo mpae. Ya da wase onokwafo agya. Ani monya na sadaka se ya wodia. Wona wadon so akasa kire mpi. Wama ya te won sem bebre. Awra me mpa bo se boayen. Don naka ye ho onokwafo agya. Siesie me wie peye. Boayen ye ntimi nya de so woni. Awrade. Boayen ntimi nya kronkron. Sanse honhon no pena so honam no ye mre. Awrade ye hia wutum no ahoden. Fa dom yen. Hye mana hye nden. Ye ntimi nyina pintima wo. Ye ntimi nya de so woni. Na opie woni monyamu a yenso ya anyo yeraba. Yada wase hon kronkron boafo so kan ye ho wo Yesu Kristo di mu. Amen. Onyankopon hyira wo. Na me hyira wo na onyo kese. Ewrade mpega wo na onkron wo. Onyi wo mfiri adom nko adom e wo Yesu Kristo di mu. Bambofo. Ebi ya bambofo. Everyone, ebe izwa everyone. Ja everyone. Imwadia mi fanshi wanamu. Imwadia mi fanshi wanamu. Mi hunu. Imwadia mi fanshi wanamu. Inyanya mi se na bia me yiwayo. Imwadia mi fanshi wanamu. Mi hunu. Imwadia mi fanshi wanamu. Mi hunu. Imwadia mi fanshi wanamu. Onyame hyira no nya kasi wo Yesu Kristo demo. Amen.